Ну, смотри, видео загрузили, что ли? Они веками их обрабатывают, что ли, видео или что? Нет, это все вот это, YouTube ты не здоров, где просто завались. Понимаешь, вообще просто интересно как бы. Это нормальные видео, полноценные, они просто их загружают, удаляют их. Сначала прикиньте, мы такие, сначала их загружают, потом удаляют. Понятно. Ну да. Ну да. Да, да. Да, да. Честно. Вот это.
Да. Почему даже как-то неудобно. Это не так, это как так вообще? Вот это и было. МП4 может, да. Хорошо.
Зарабатывать. Как китайский, да. Да. Для чего? Для чего? Да. А, а. Наоборот.
Мы не завидовали, есть чуть-чуть. Какая-то фруктовая вообще. Без губы. Да. Мне дают, я так понимаю. Работать надо, дорогой человек. Голова у всех есть. У тебя есть, вот и все. Вот, что ты, вот и все. Вот она реальность. Вот твоя голова, может, да, понимаю. Это как в детском саду, тебе принципы. Нет, это не надо, это не надо. Хорошая. Да. Shop. Hast du schon mal daran gedacht, mit den Webseiten Geld zu verdienen? Wenn nicht, dann noch nicht zu den 10.000 Affiliate-Marketern oder Nischenmarktern, die bereits mit sehr vielen kleinen Nischenwebseiten verdienen. Das Komische dabei ist aber, dass viele dieses System nicht anderen zeigen. Und dabei ist es aber sowas von simpel, dass man es einfach nur nach einer bestimmten Schritte anleiten muss und dann direkt den Erfolg nachführen kann. Das meiste ist auch schon nach den ersten 1, 2 Monaten. Klar braucht man ein bisschen länger, bis so eine Webseite ein richtig gutes Geld verdient, damit man seinen Job bieten kann und so. Aber an sich ist es eine der simpelsten Methoden, die im Internet möglich sind, um einfach verdeckt, ohne groß aufzufallen, sein gutes Geld zu verdienen. Ich habe bereits vor
5 Jahren die angefangen, brauchte aber über ein Jahr, um überhaupt scharf zu kriegen, wie das funktioniert, bevor ich überhaupt den ersten Taler verdient habe. Ich habe also an irgendwelchen Webseiten rumgefummelt, ohne zu wissen, wie das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung, wie das ganze Thema Affiliate Marketing und viele andere Themen funktionieren. Inzwischen habe ich aber über mehr als 2000 Webseiten aufgebaut für mich, für meine Partner und für meine Kunden, die genauso wie ich mit diesen Webseiten recht simpel im Internet über Affiliate Marketing Geld verdienen. Inzwischen gebe ich mehr als 2 oder 3 pro Tag, um in diesen kostenlosen Online-Trainings einfach zu zeigen, wie dieses System funktioniert. Ich nenne das System 3 Schritte, 4-stellige Einnahmen. Das hört sich ziemlich. Welcome to another episode of Piano TV. So, we're going to talk about Franz Schubert, and he lived really short, but really only 31 when he died. But despite the output was ridiculous, he composed somewhere in the ballpark of 1500s. So sifting through them to kind of pick some of my favorites is a little bit of a challenge, but it was also very fun. I picked 6 songs to take a listen to and talk about a little bit. And I think that they're very representative of Schubert's style, but also representative of music of the late classical era and early romantic era. The first 3 songs that we're going to be listening to are vocal piano pieces. They're called lieder. They're very similar to pop music of the modern age, where they're like short songs and they mainly just feature one melody. He wrote over 600 lieder, so very important genre when we're talking about Schubert. The other 3 songs I've chosen are instrumental, so we've got a solo piano piece, a quintet, and a symphony. So let's jump into it. Schubert's main contribution and innovation in the musical lieder, which I've already mentioned, he wrote over 600 of them. They're short songs, usually 3 to 6 minutes long, that have a vocal part as kind of like the melody, and then a piano part as the background. Lieder are songs that are based on poems, and the lyrics of lieder are usually direct quotes from the poem to story. It's not that Schubert's short lieder were actually a really big influence on the composer's too, because at the time it really wasn't uncommon to write short little pieces. So he kind of paved the way for composers to write shorter and shorter pieces. The most famous one of these types of pieces that Schubert wrote was called, we're going to talk about a little bit more in depth in a minute. And Schubert was one of the first composers to take the instrumental music to create images and to evoke scenery. He wrote in a really colorful way, and his background music didn't just like chords and accompaniment. It took more of a prominent role to create the scenes in which the singers are singing. There are a lot of misconceptions about Ave Maria, which is Latin for Hail Mary. There's also a traditional Roman Catholic that has the same title as the Hail Mary thing, prayer that, if you grew up Catholic, you probably do. So sometimes there's the misconception that Schubert had, or that, they're the same. They're not different. It's a really popular work in 1825, and what Schubert did is he set his music to the poem Lady of the Lake by Walter Scott, and this is something that he did with a lot of his compositions, where there would be a poem that he would use that was his music. Franz Liszt actually also made a few, because Liszt was a huge fan of Schubert with a lot of Schubert's music. Which was composed for voice and piano poem. It's got, you might expect it's got kind of a crazy story, especially because of Arthurian legend. It was originally titled Ellen's third song, because Ellen, the lake, is living in a goblin's cave with a cross. Like, I don't want to fight in your army. Or Dew, who's this guy over here, and Roderick Dew is King James, so he wasn't with that at all. And then Rod is just like going along with his army, and they're about to go into battle. Here's Ellen singing Ave Maria, this song, and he's like, you know what? I'll just keep on walking. The Earl King is a lied written by Schubert in 18
понятно. off with a famous poem by one Goethe. It deals with supernatural themes, which was something that was super common in the Romantic era. The story of the poem is super dark. It's basically about like a father and son who were riding home together on a horse, and it's nighttime, and the son is being chased by this being, and seeing like all kinds of things that the father can't see because the father's thinking, you know, it's just rustling leaves or it's just a wisp of fog, whereas the kid's like, I don't know, there's something supernatural happening Вот это here. есть как бы, And finally the kid is академической attacked музыки. and killed by the earl. В академической музыке ты всегда ориентируешься, потому что эти пьесы тысячу раз уже все изыграны такими людьми, которые с рождения талантливые, он родился, у него уже пианино в зубах. И он, да, то есть он садится, а потом он такие, брат! К 6 годам он там все ломает. И это и не один такой, это целая армия там китайских пианистов, просто сюда, а просто, да, и они еще такие одаренные, это не важно, я просто объясняю, что и вот то, что вот сыграно и спето там, да, то есть это и есть классическое искусство, все, больше ничего не будешь делать, будешь все как-то понимаешь. Поэтому они, ну, поймешь, короче. В принципе, джаз тоже на это похож. Ну ладно, не такой следующий, но как бы понятно, что там тоже свои стандарты, там тоже надо учиться, их надо выглядеть. Но там меньше акцент на то, что тебе надо найти свой звук, скажем так, доставать. Ну найти свой звук это еще более-менее, да. Но там ты можешь как бы просто играть как бы таким детским звуком вообще такой, ну вообще, то есть, даже не знаю, как это, не касаясь, ну короче, как бы коряво. То есть на гитаре как будто ты не звук берешь, а просто там как бы скребешь и царапаешь. Потому что там не суть, там другие какие-то, да, например. Ну, как бы, как правило, ты все равно хочешь достать, ну, не знаю, ну, свою технику, какой-нибудь хип-хоп, там, не знаю. Да, типа, ну, как бы а-ля клавесин, ну, и что такое. Ну, это не потому, что надо выеживаться, а потому что, да, ну, да, то есть оно само как бы получается. Потому что там просто акцент не на то, чтобы звуки доставать каким-то вот академическим путем, ну, формировать и, да. Ну, наверное, наоборот. Ну, и чё? То есть звук там от эстрады идет, да. Ну, если ты наскок, если ты просто будешь хрипеть, тогда ты, ну, ты будешь попадать. А там как раз тема, что надо попадать, да. Даже если не в те, все равно их надо попадать. Ну, это не важно. Да. Наоборот, зачем? Да, наоборот. Да. Нет, я не говорю. Да. Ну, наоборот, значит, это реально ничего. Ну, это я к тому, что это отталкивает в академическом искусстве, но оно хорошее. Но в то же время и притягательное, да. То есть нужно понимать, да. То есть вот ты будешь, да, некая такая, да, понимаешь. Но, не знаю, я думаю, сам. То есть это как литература. Вот Шекспира написали, это круто. Ну, то есть, и не знаю, вот написали его, и все его читают. И в школах везде, может, это вообще так какая-то, да? То есть не подумаешь там, что да, это. Ну, в тот момент, может, так, ну, сейчас уже обросло, когда. Я имею в виду, что да. Но что-то в этом есть, понимаешь? Ну, не знаю. Души населения, которые этому не может сказать. Потому что Моцарт это не просто Моцарт, это гигантская индустрия, которая как бы, понимаю, во всех областях. Ну, то есть, ну, понимаешь. Я не к тому, что да. Я имею в виду, что о себе так это говорю. Да. Ну да, наверное. Тебе, ну, я не знаю, ты работать ты что будешь? Не будешь? Нет? Да нет, это, да, ну, да. Ну, я размышляю просто. Вместе со мной тоже подумайте, да? То есть, по идее, можно, все что угодно можно. Просто ты тогда теряешь как бы свободу, ну, в каком-то смысле. Опять же, ты мужчина. То есть, ну, работаешь, то есть, кто тебя заставляет ограниченно мысли, что
Ну и такие, кстати, такие тоже есть. И взаимообразно, да. Но это не так важно. Нет. Ну, то есть, как бы можно. Просто, да. То есть, ну, это все стрёмно, но ну, нельзя, короче. Но на самом деле нет. Короче, классическое искусство просто вообще плохо. Наверное. Что есть, то есть. Понимаешь? Да. Просто там оно, да. Может, да, понимаю. Да. Но наставить того нет. А, это что ли? А, ну это, ой, это, не ладно, поехали. Брать бяку заслужить надо, да. Imagine that the music has to be equally intense to like convey that drama. The piano part is very difficult and it's really fast. There's restless. Ну, кто это делал, даже... Да. The male voice has a tough time with it too because this is a song singer, but this singer has to convey four characters all with one voice. So the narrator, the father, and the Earl King are all kind of in register, so the listener can tell both different parts away from each other. And they also use different rhythms. It's still a huge challenge for any singer. As he did with many of Schubert's compositions, Franz Liszt created a solo piano version of this as well. Что не делать-то? Characters all with one voice. So the narrator, the father, the son, like, I don't know, there's something. Then finally the kid is attacked and killed by the Earl King, and then the father realizes his son is dead. It's like super tragic. For such an intense storyline, you can imagine that the music has to be intense to like convey that drama. So the piano part is very difficult and it's really fast. There's restless patterns that occur in the song like right up till the very end. The male voice has a tough time too because this is a song for one singer, but this singer has to convey four different characters all with one voice. So the narrator, the father, and the Earl King are all kind of in different registers, so the listener can tell the parts away from each other, and they also use different individuals to each character. Still a huge challenge for any singer. As he did with many of Schubert's compositions, Franz Liszt created a solo piano version of this. А, да? Женщина это муж, понимаешь? Муж, да. Take a listen to a song Schubert next. I just want to talk about song cycles for a second because really like the romantic music album nowadays. So it would basically be like and a bunch of songs. So since Schubert was such a composer of leader, it only makes sense to song cycles, which is the same concept. You just instead of having one random isolated that all kind of works at larger picture, tell a bigger story. Winter, which translates to Winter's Journey, is one of Schubert's best and most well-known song cycles. It's a collection of tour leader, so it's a pretty long, call it an album of songs, and they're all meant to be heard in sequence. These songs use 24 poems by Wilhelm Müller under the same title. One thing that Schubert does in Winter's Journey is the piano important as the singer part. Because, I mean, traditionally, the instrumentation is kind of like background music for the singer, and the singer is
spotlight. And you see that a lot in pop. But Schubert, he wanted the piano to be a part of it to help create imagery. She commented that Winter Journey was a really gloomy in songs, and they also described that as being like kind of keywords of Schubert's at the time. It was very melancholic. He was pretty gloomy and sad himself. So I approached him and we're like, Schubert, this is like really depressing. Schubert said, no. These songs please me than all the other songs that I've written, basically. I'm not quoting him verbatim, but I've got it here. And in time, they will please you as well. Winter Journey is basically about a spurned lover who's like the main character, who is the voice of the poet. This person had their love rejected. The person they were into was into someone else. So this poet is just going on a big journey of the soul, basically. All of the imagery being a dark winter's night, and he's on a journey to a village. And during his journey, he's kind of really sad for death. Да. Ну, все, да. It's lonely, and the landscape in which the character travels is really the landscape of his heart. It's not to get too deep, but everything he encounters along the way. Я тебе еще раз объясняю. Баб полно ведь, да, вот и все, да. Он про тебя говорит, так нет. Я имею, он нарочно пойдет, он про себя так думает. Это что ли? Про профессию говорит. Ну вот это и есть сейчас, что ли. Он себя думает, да. Вот. Не то, что я не женат, я имел в виду. Ну, жена это женского пола организм человеческий. Понимаете? Это публика, потребители. Ну, не знаю, зачем это нужно слушать. Рапорт, массовое сознание, когда попал, в одной эмоции находится все. Ну, я уж так, просто, чтобы понятно было. Ну, или толпа из приличных людей, или, да, ну, или как хочешь. Ну, не надо так оскорбительно, ну, просто, не знаю, да, просто, неважно. Ну, люди, которые что-то потеряют. Наоборот, он о себе так думает, толпа, ну ладно, толпа, публика. Да. Ну, вот это... Нет, ты тоже толпа, что ты понимаешь? Да люди как бы... Не обязательно, понимаю. Ну, смотри. Что им надо? Смотри, никаков результат. Ты же не все знаешь, правильно? Ты что-то сделал, и они начали тебе давать деньги, и их заинтересовало. То есть, ну, каких-то, причем не всю толпу, у всех людей каких-то, ну, неважно, ты же просто тебе деньги нужны. То есть, да, ну, например, то есть, как бы, что ты сделал, в чем ты разбираешься, ну, как вариант, я просто объясняю, что все нормально. Да. Некуда деваться вообще. Да. Ну, чем-то, что уже умеешь, чем-то твоим. Слишком поздно будет. Да. Не знаю, каких гигантов. Вот. Это реально сложно, правильно? Если ты новый чувак, сделать из себя вообще... Нет, не шапку надеть на себя, а как это сделать себя виртуозным? Но она понимает, как сделать себя уникальным в каком-то жанре или что-то, не знаю. Ну да, или такой, ну, не важно, ты, ну понял, короче. То есть просто, да, нормально, то есть можно жить, не теряешь, ты живешь, ну, с тем, что ты что-то, ну, то есть как бы нормально, то есть
да, он понимает. Просто ты скажешь, что я боюсь слишком большой и так далее. Но это, да, понимает. Опять, боюсь, понимаешь, может, но это тоже объем работы. То есть, что ты боишься? Позвонить начальнику или еще что-нибудь. И тут 1000 вариантов есть. Да, можно, да, понимаю. Да. Ты когда жду, взял, позвонил, и уже легче стало, да. Даже если представил, что ты позвонил, и произошло что-то, это... Что-то, да. Да. Вот я понял, да. External references and landscapes and everything it's a reflection of what we're on inside of it. It is definitely one of the most challenging groups of songs for any singer. Like even if you need to be able to do it, you also need skills. The song from Winter Journey that should be today is called Beat. It's a really slow song. It's really beautiful, and the concept is fairly sad because in this story, our character, the wanderer person, is the inn, and he's to check into the inn, but all the rooms are taken. So instead of stopping there, he's like, "Well, I'm just gonna go along my way." Now let's take a listen to 3 instrumental. You're going to take a listen to a quintet and an impromptu and a symphony. It's nicknamed Trout because the movement is based on a leadership wrote called D for the Trout. It's kind of an unusual setup for a quintet because generally it's a piano plus a string quartet. Quintet equals 5. It's a 5-player piece. But in a traditional string quintet, he only had one violin player instead of 2. And he replaced that violin player with a double bass player, which completely changed the sound speaker effect. I wanted to include this song for a few reasons. And first and foremost, those reasons is that I wanted you to see that Schubert wasn't all doom and gloom. He's kind of known for being an intense personality, but this is like a really amiable sounding piece. It's also unique for a chamber music. Piano spends a lot of really high register, and it's able to do that because there's one less violin and because of the low C sound. The song is written in theme and variation. You basically have one main theme, kind of like a chorus. You can think of it like that. That's introduced at the beginning, and then it's manipulated through a piece. I think in this one it's like 6 or 7 or 8. I can't remember how many variations there are in this one, but there's a Консерву покажите. Schubert wrote 8 and Дрессировку. CDs and all kinds of collections like that. The impromptus are usually combined with Нет, там by Schubert for solo, which is Moments Musico. We are going to be listening to his third impromptu in G flat major because it's a beautiful serenade with a simple, and Schubert had a gift for creating really expressive melodies. I think in large part because he wrote so many short songs that featured vocals with piano, so he was kind of like a master of melody. I love how you have all of these fast arpeggios constant underneath the melody. Видишь, And the melody как бы, is like я тоже так понял, смотри, I love you all, что-то я вот до конца, я не могу до конца понять. Да, то есть, что, это форма выражения такая. Я что-то люблю, очень нравится, я от чего-то кайфую. Да, ну да,
хорошо, про людей, давай не будем говорить про какие-то вещи, про людей. Да. Нет, жена любит мужа, это что значит? Ну, понимаете. Ну да, да. Да, то есть жена активная, мужик пассивный, значит. То есть женщина, она мужчина становится, ну как бы. Ну, то есть берет на себя мужские функции, задачи, встает в активную позу, проявляет характер, нравственность, мнение в актив переходит ее, как бы, или она, ну, короче, нарабатывает себе силу, воли, физическую, в том числе нагрузку, да, и решимость, решительность, выходит вовне, да, делает мужика голубым инвалидом, хренососом и так далее, потому что она его любит. Но это все с его великого произволения, потому что он же мужчина. Нет, не наоборот. Да. Нет, когда ты ребенок, это немножко другая ситуация. Ну, нет, в данном случае я уже переросток, я уже давно из этого вырос, я просто не рыпаюсь. Потому что тут вырос, но не до конца. Да. То есть я уже давно не ребенок, это должно было все произойти до 40, давно, да, 40, да. То есть не надо никакой агрессии, никто здесь не виноват. Ну, такая чирика делать. Да. Но я просто успокаиваюсь просто, да. Самоанализ, как бы, ну, обычно, ну ладно, и что, сообщаюсь просто, ну, что там, не люди, что ли, ничего, просто так. Да. Нет, это на самом деле так, врагов ведь нигде нету. То есть враги только у тебя в голове. Представляешь, ты сумасшедшую собаку, вот собака, и ты что-нибудь уколол или что-нибудь имеешь, ну, или как в сумасшедшем доме. Там кто-нибудь берет, начинает, и, то есть, ну, все вокруг, все нормально, а он что-то там это. То есть, на самом деле, никто ему не враг, просто у него там что-нибудь не то. Понимаешь? И вот, да, и ты представляешь на всю популяцию так, понимаешь, да. Ну, а что, нет, не так, нет, это не нет. Да не, этого света, нет, я просто помню. Это называется донат, понимаешь? То есть вот чувак ведет стрим, например, какой-то там музыкант, там рэперы читают, там что, ему там, ой, там, ай, там, что. Ну, нет, это в данном случае просто форма выражения такая. Может, так и надо будет, я не знаю. Я так не умею пока. И как-то, да, понимаю. Да. Я не голубой, потому что это во-вторых, а во-первых, как бы, да, понимаю, да. Я ко всем хорошо отношусь. И, да, я очень, как бы, у меня эмпатия, да, я серьезно, я даже к тараканам эмпатии, к сожалению. Да, понимаю. Друзья, не имеешь права. Вот если 1000 лет спустя, тогда уже не тараканы, а будут бактерии, например. Ну, да, понимаю, да. Ну, просто, ладно. Нет, да пусть все ползают вроде как. Ну, ладно. А, это что ли? Нет, я загадал. Да, думал так, да. Что ты говоришь? Да, просто элементарно, то есть все, что ты можешь, все, что из всего, что ты будешь делать, и все, что тебе кажется, единственное, что тебя спасет, что ли, единственное, что решит твои вопросы, задачи и будет бла-бла, это работа. Не смирение, которое над тем, что тебе надо, к тому, что, ну, над тем, что тебе надо. Потому что, то есть, твои амбиции, цели, задачи, то есть, ну, правота, ну, нет, правота это немножко, я не про это говорю. Я имею в виду, ну, то есть ты хочешь, да, твоя, ну, там, цель стать музыкантом или еще кем-то. Если тебя это не ведет, как бы, и ты здесь не надо ничего, никого ты не сломаешь, там, то есть, да. Если ты пришел, у тебя цель быть, например, не знаю, рекорд мира поставить, там, не знаю, ну, я что-нибудь примитивное возьму, спортсменом каким-нибудь, там, да, то ты не придешь руки ломать об штанги, или, да, то есть ты будешь тренировать. Нет, ты не будешь же ты прыгать там с 7-го этажа, чтобы как бы без парашюта, чтобы тренировать ноги или что-то. Это понятно, что ты их сломаешь.
То есть и очень высока вероятность этого, да. Ну, я пример у тебя просто объясняю. Ну, не знаю, вот смотри, ты пришел в тренажерку, и это просто все смеяться будут, если ты начнешь там, да, понимаю. И там, тебе надо там 50 килограмм сейчас это делать, и ты берешь там сразу 200 килограмм. Даже если ты сделаешь, у тебя просто что-нибудь порвется там, понимаешь, и все, и у тебя тренажерка месяц не будет, все, твой рекорд, да, понимаю. Ну, я тебе к примеру просто говорю. То есть, ты, если у тебя есть цель, ты так не будешь делать. Ну, ты что-нибудь порыпаешься, потом успокоишься, будешь спокойно нарабатывать что-то. Ну, билдингом, там, настраивать просто. Свои скиллы какие-то, как все делают. Больше некуда деваться, потому что... Да, понимаю. Ну, да. Просто, ну, жизнь такая. Что теперь? Ну, хорошо, это не скилл, это что такое? Ну, хорошо, ты такой собеседник, тебе приходит воображение, еще что-то. Или кто-то там будешь сидеть, который ты будешь работать. Как ты его нарабатываешь? Как, да, выпусти 10 книг стихов, ну, как вариант, да, повыступай, и ты, да, примерно поймешь, что, да. Нет, это не надо, давай шизофрении здесь не будем страдать. Это, да, что там, люди тебе такие, надули, такие, так, придешь к психиатру, так и говори. Это просто, это все больные люди. Да, да, то есть эмпатия, ну, не в этом дело, что как бы люди тебя одобряют, ты морально это чувствуешь, морально, ну, как спортсмен, у тебя там, да, то есть моральную поддержку, у тебя, да, как-то ты сам себя такой мотивируешь. Нет, если ты изнутри стух, и тебя ничего не мотивирует, то тебе ничего не поможет, да. То есть, даже если тебе будет стыдно просто, понимаешь, ну, тебе это надоест просто, даже не делать то, что стыдно, а просто ты такой, блин, а кто я вообще такой, чем мне это надо? Да, это, ничего страшного, это наработаешь, не смиряй и найдешь свое обязательно, да. Ну, а что ты хотел? Ну, не знаю, форме какой-то, да. Я просто к тому, что ничего страшного. Все тогда понимают, да. То есть наработать просто, да. Да. Это тоже часть наработки, и она не связана с тем, чтобы... Да, понимаю. Ну смотри, ладно, ты такой начинаешь семейные дела решать, и все. Ты здесь приезжаешь, начинаешь, Че ты сказала там, ладно? Понимаешь, то есть все, ты, как бы если ты будешь дальше так делать, то, скорее всего, тебя в полицию заберут там. То есть, как бы, все, забудь уже про все. Да. Полицию, милицию или что-нибудь еще там. Да, понимаешь. Короче, ты будет вот такие вот. Вот у тебя была, ну, допустим, представь, у тебя линия жизни была, и сейчас она у тебя... Но ты можешь, пока ты живой, пока есть чем жить, а это всего лишь физическое тело, которое, да, пока есть чем жить, хотя бы какая-то часть, если еще осталась, жизненно важные органы не сильно повреждены, если так скажем, то ты можешь, как бы, ты выюриваешь там и идешь уже примерно в каком-то направлении, как уж получилось. Ну, как бы из броуновского движения, просто, да, понимаем, да. Никто тебя не заставляет как бы отказываться от своих целей, задач, просто, да, понимаю. Да. Ну, объем равны, я не знаю. А сам процесс тебе не нравится, что ли, достижение и какой-то, да, понимаю. Да. Самопреодоление созидает состояние, да, то, что ты в человечестве состраиваешься как музыкант виртуоз, например, да, как реальный чувак, который умеет вообще супер уникальный какие-то реалии, ну, можно так рассудить, что каждый китаец умеет играть на рояле, да? А с другой стороны, ты-то не умеешь, ну что, ты продал себя просто, циник, как бы, чтобы не жить, ты просто циничен. А тебе-то что надо? Тебе надо, у тебя мальчуган внутри тебя, там, или как-нибудь, да, то есть, нет, ты не можешь себе как бы простить, что ты не можешь, да, не понимаешь, да. То есть, и что будешь нарабатывать? Да, как бы повседневность, то есть, ну, понимаешь, короче, да. То есть, да, то есть, ну, нормально, то есть, и некого винить, просто надо самоопределение. То есть, ну, с чего-то можно начать, понимаешь, постепенно. Это все постепенно, вот как бы из зернышка из какого-то. Чпонь, так, да. И ты как бы в процессе, ты корректируешь. То есть, ты начинаешь, вот где-то примерно, да, в процессе идешь и дальше идешь, все, да. Есть, и, в принципе, некого даже наказывать, да, понимаешь. Да, у тебя времени на это нет, по сути. Ты же лишних разговоров, да, только по делу. То есть, за это нас и ценят, выживание, понимаешь, рода человеческого.
Выбор, да. Вот такие вообще, да. Неужели, ну, ласковый, милый, да, какие-то, да. Да, здоровыми, может быть. Ну, я имею в виду, ну, здоровье, оно не в том, что здоровье, как здоровье, оно как бы естественное, да, сохранение того, что было до этого. Да, да, кругленькое такое, круг такой, прилизанное, вкусное. Ой, девичья такая, да. Правильно такая, хорошая. Exactly the opposite. It's really, really slow and broad. So you kind of have like two opposing sounds, but it works together. Все We're приткнутся, only gonna понимаешь? listen to a few Да, то moments. есть, ну, как бы, это не то, что это не злорадство, а просто, ну, лови злорадство, какая нахер. Ну, приткнуть просто такое слово, мне понтовое такое. Ну, в смысле, что тебе не надо все эти вопросы решать, как бы, все это понимает. Можно джойстики не надо понимать. Да. Ну, все так. But I highly encourage you to listen to the whole thing so you can hear near the end of the song there's a lot of like cool modulations and stuff like that. Yeah, you should definitely check it out. Да. Я тебе говорю, идеальные вещи просто. Можно так перефразировать, только аккуратнее надо быть, наверное. Может, мы строим популяцию. Это все ничего, это что-то болтовое. Да. А как же я, вот так и скажи, да. For a final instrumental piece, we have Наверное, to так look тебе, at Schubert's если есть какой-то Аллах, он скажет, ты так, а как же ты? Он тут вся игра. Ну, понятно. Symphony, which is nicknamed the Great for a few reasons. I mean, it's a huge symphony. It's almost an hour long, and it's really ambitious and it's really difficult. Schubert probably never performed in his lifetime since he was too poor to hire an orchestra, and it was way too performance for amateurs. Luckily, 10 years after Schubert's death, Robert Schumann came across the manuscript for it, and he shared it with Felix Mendelssohn. It was performed for the first time in 1839, which was quite a few years after Schubert's death. Schumann praised the symphony for its heavenly length. However, this length wasn't so heavenly for performers, because when Mendelssohn took the manuscript of the symphony and shared it with the London and Paris symphonies, they basically flat out refused to play it because it was so difficult and ambitious. The London violinists famously burst into laughter when they were playing the finale of this piece because it's just so insane. Aside from the difficulty, this symphony is also really innovative. The trombone was given a more prominent role than it ever really had in symphonies before it, instead of just being like delegated to creating effects and being a background part. And Schubert also put a lot of emphasis and focus on melody, which we know, and we've already talked about that today. But it was something that composers before him, when they were creating symphonies, didn't emphasize quite as much. So it's a little bit of a departure from the symphonies of Beethoven and especially Mozart. So I want to take a listen to a particularly epic part of the finale. And I mean, the 30-second clip is just not going to do justice to a 1 hour long symphony, but hopefully it's enough to kind of give you a taste and maybe get you excited to listen to the whole thing, which I highly recommend. Anyway, let's check it out. And that concludes today's video on Schubert's music. Hopefully this gives you a little bit of a sense of Опять же, ты такой what kind of music бедолага, а ты кто такой вообще? Да, понимаю, да. to grow his sound, his style, and a little bit of a sense of the era as well. I highly encourage you to also check out
some of the transcriptions that this wrote for solo piano. У всех есть своя голова, искра, там, как угодно можешь говорить, да. То есть у всех все, да, то есть, да, понимают. И тебе все, да, понимаешь, да. То есть все очень хорошо оказывается. И более того, если тебе скажут, давай сейчас там, да, то есть ты сам, все это просто настолько нормально, как бы, да, понимаешь. Так нет, наоборот. Нет, нет, понимаю. Tough, but also super beautiful. And I like listening to them. I like recording some of them as well. Anyway, thank you so much for watching. Give us a like if you enjoyed it. And subscribe if you haven't already. And I'll catch you guys next time. So sometimes there's that Свежий. For me, especially, Grammarly is very helpful to write some business emails because, as you know, English is not my first language. When you upgrade to Grammarly Premium, it gives you access to advanced features that actually allow me to write my business emails and my video scripts more efficiently. The premium version provides you alternative vocabulary suggestions for overused words to save you time when finding synonyms, as well as providing clarity suggestions to improve your conciseness and remove unnecessary words, with everything being Вот если customizable подумать, to я help. тоже просто, нет, я так себе. То есть вот даешь таракану, да, Saturday, the ну 11th пусть все живут вроде как, да, но они как бы, не знаю, то ли, ну, а что они живут-то? Надо просто какую-то приманку, чтобы они ушли сами. Что им здесь, да, а куда их? Не знаю, какое-то отдельное, вот место, куда бы они притягивались, вот в доме, да, чтобы они там жили, как бы, и туда, их с ними уже что-то можно делать, вот они туда как бы популяции там, ну, типа ловушка какая-то и все. Ну да, там, не знаю, метан вырабатывать еще, да, ну я так уж, на гороху, да, помой туда сливать просто, из этого же, и они что-нибудь вырабатывали, чтобы там, а потом это лопата как надо, да, в медицину куда-нибудь, черт его знает, или, понимаю, да. Это реальный вопрос, потому что тараканов-то до хрена. То есть и они не хотят умирать, понимаешь? Ты сколько ни трави, они да, понимаешь. И это нормально даже как-то. Просто, да, просто чтобы, да пусть все живут, просто как-то, чтобы пользу приносили. То есть и ползают между стен где-нибудь там, да, да, вырабатывают электричество или что. Да. На жучки какие-нибудь, да. Нет, так реально же, посмотри, тараканы, сколько лет уже, ну да, очень много, помню. Это просто дилемма такая, вот у тебя тараканы дома, а ты как бы, не то что ты добрый или недобрый, как бы они, ну, зачем, ну просто ты, зачем тебе их, ну, неприятно же это, и воняет, ну как бы, да, не знаю. Все равно какой-то садизм, ты их убиваешь, они там корчатся все, кишки наружу, блин, это как-то нехорошо, да, понимаю, это психиатрично так-то, да. Это как бы, понимаешь, как-то не по-буддийски, как-то, не знаю, ну, то есть не из позитива какого-то. То есть это не хладнокровно, ну, это жестоко уже как-то, да. То есть это вроде как ненужное действие. То есть, ну, оно нужно, но есть лучший вариант, понимаешь? Да, потому что они не собираются умирать даже, понимаешь? И ты утомишься с ними воевать. Ну, то есть, ну, понимаешь, да. Да. То есть много очень лишнего всякого. А лучше быть как бы заодно, как и с ними, да. Ну, наверное, да. Если бы это работало, то они видимо, очень живучие, не знаю. Скорее всего, люди из них выйдут. Значит,
Согласиться? Нет, не согласен. Нет, не я. Да. What is it? Hero. Ну, то есть там как минимум, ну, то есть, да, ладно, да. Going on with Omicron at the moment, so I want to stay with that. Now, if you're in South Africa, you're being exposed to Omicron as we speak. If you're in the United Kingdom, you're going to be exposed to Omicron in the next few weeks. If you're in the United States, you're going to be exposed to Omicron in the next few months, certainly month or so. The whole world, we believe now, is going to be exposed to this. Now, thankfully, so far, it's only making a small minority. Нет, тебе только кажется, что что-то там. Понимаешь, ты никуда не денешься из своих знаний, своего места в жизни. То есть из себя ты никуда не денешься. Из того, что наработано, ну, из своей головы, что ли, как ты объяснишь, своей жизни, да. То есть вместо тебя никто и работать не будет все равно. Ну да, свою жизнь жить. Ну да. Да, то есть как бы супериором быть какой-то, да, только Губаева, не знаю. Да. Ну, да, ну это понятно, это и так ведь понятно. То есть нечего бояться вообще даже. Даже в этом плане. Понимаю, да, то есть, да. Я про себя But if lots of people get it all at the same time because it's so massively transmissible, a small proportion of a or certainly month or so. If you're in the United Kingdom, you're going to be exposed to Omicron in the next few weeks. If you're in the United States, you're going to be exposed to Omicron in the next few weeks or certainly month or so. The whole world, we believe now, is going to be exposed to this. Now, thankfully, so far, it's only making a small minority of people ill. But if lots of people get it all at the same time because it's so massively transmissible, a small proportion of a lot of people could still be a lot of people ending up needing to go to hospital all at the same time. And this is what we are worried about with Omicron so carefully. So on to South Africa, the R value is 2.5. So each infected person on average infected 2.5 other people. This is giving us an exponential rate of growth. In the UK at the moment, the number of people with the Omicron variant is doubling every 2.5 days, according to most estimates. This is an incredible acceleration, which means soon everyone's going to be exposed to Omicron. Vaccinated, unvaccinated, everyone. This is just a rate infection now, but thankfully, so far, as we'll see, not making people very small proportion. I'm hoping that's going to stay that way. National Institute for Communicable Disease, that's their figure, R equals 2.5 in South Africa, really quite incredible. The percentage of positive tests nationally, so the positivity, now remember the positivity is a good indication of the community prevalence at anyone. So the positivity nationally, it's 25%, 24.9%. And again, that's for the week ending the 4th of December, so that's already out of date, but it's the latest we've got. 16.4% higher than last week. So of all the tests being done, a quarter of them are coming back positive. This means there is a lot of Omicron in the population in South Africa at the moment, and as we say, everyone is being exposed as we speak. Now, it does vary quite a bit depending on the states. Gauteng, 35%, Limpopo, 32%. Other areas slightly less. Other areas even less. Free State, Western Cape, KwaZulu-Natal, 10 to 15%. Eastern Cape and Northern Cape, lower. But, of course, it is spreading in these areas. But the fact that the community positivity prevalence is 10% is already pretty high, and it's not going to take long for that 10% to become 25% because we've seen this high R value. So we know it's more transmissible. We know there's a fair degree of immune escape, whether you've had the infection or whether you've had the vaccine, you can still get it. We believe that you're going to get a lot less sick if you've been vaccinated and if you've had it, but you're still probably going to, you're going to be exposed, and many people are going to be symptomatic, thankfully mostly minimally symptomatic. Let's look at figures here. So here we have Dr. Richard Friedland.
chief executive of Netcare. Now, this is one of the big private insurers in South Africa, private healthcare insurers. Omicron variant COVID-19 symptoms are now far milder than the first wave, according to Dr. Friedland, which is good. Having personally seen many of our patients across Gauteng hospitals, so this is speaking from first-hand experience here, their symptoms are far milder than anything we've experienced during the first 3 waves. So we've ended up with this massively transmissible variant that everyone's going to be exposed to. Unfortunately, it seems to be producing mild disease. Now, it would have to be like that. It's probably more probable that it would be like that. It would have been like the MERS, the Middle East Respiratory Syndrome, would cause 40% mortality. I could have been sitting here saying, well, I'm afraid there's a 40% chance that we're all going to die in the next few months. Thankfully, I'm not. But it's not because humans have been particularly clever. It's not because the vaccines have been so successful in eradicating the infection. It's not because the lockdowns have worked. It's not because we've been so clever. We're just fortunate that this massively communicable variant that is going to bring about huge amounts of herd immunity is doing so at the cost of absolutely minimal disease. Humanity has been indeed fortunate, because this variant could have been associated with extremely increased pathogenicity, as I said, MERS is, and this could have been a disaster, but thankfully it's not. Thankfully, it's probably going to be the end of the pandemic. But it's not because we've been clever. It's because we have been incredibly fortunate. It's almost as if there's corrective systems looking after us. I don't know how much philosophy or emotion to put into this, but this could have been bad. This really could have been bad. Thankfully, it's not. But anyway, enough of that. Let's stick to the figures and science. Approximately 90% of COVID-19 patients currently in hospitals require no form of oxygen, according to Dr. Friedland. So 90% don't require oxygen and are considered incidental cases. So about 90% of cases, they just happen to have found that they're positive. They're not admitted for those reasons. This is indeed fortunate. If this trend continues, and of course we do have this proviso, it could be that this makes people sick with a much longer delay. We don't know that yet. It's unlikely. But it's not totally impossible that this variant could make people iller after a month or 2 rather than a week or 2. I don't see why it should be, but it's not impossible. So until the time's passed, of course, we can't give out any guarantees. So Dr. Friedland correctly says, if this trend continues, it would appear that with few exceptions of those requiring tertiary care, that's hospital care, the 4th wave can be adequately treated at a primary care level. In other words, people can be managed at home because they're much less sick. I mean, wow, isn't this fortunate? In this first wave, in the first 3 waves, Netcare across 49 acute care hospitals in South Africa treated 126,000 COVID patients, of whom 46% required hospitalisation. Sorry, 44% required hospitalisation. 26% required high care or intensive care. Significantly, all COVID patients admitted were sick and required some form of oxygen therapy. So all of the patients that were admitted in the previous wave required oxygen therapy. In the current wave, approximately 90% of patients in our hospitals require no form of oxygen therapy. What a relief, me. The high admission rate, as well as the high percentage of patients requiring high care, is indicative of the severity of cases during the first 3 waves. So the first 3 waves had 44% required admitted to hospital, 26 required intensive care, virtually 100% required oxygen, whereas now 90%, now 10% require oxygen. Now, again, this is just in this group. This is in this Netcare group. So this is not talking about the whole country. This is the patients he's personally responsible for. 237 COVID-19 positive patients admitted.
whereas in the other previous waves it amounted to 126,000. 72% of these patients are in Gauteng area, 18% in KwaZulu-Natal, so still barely regional. It will be spreading out to all of South Africa. Well, it is now as we speak. So most hospitalisations in these areas. Of the 337 hospitalised, approximately 10% are on some form of oxygenation. Not 100%. About 10% are on some sort of oxygenation. Dear me, that's such a difference. 100% in the first 3 waves. Wow. Aren't we fortunate? 8 out of the 337, 2% are being ventilated, and of these 2 are primary trauma patients. So they were patients who've had accidents and other traumas, came and just found to be positive. So we could change that to 6, who actually require it for medical or COVID-related reasons. Incredibly low number. During the first 3 waves, the overall community positivity rate reached 26% in South Africa, so similar positivity rates. First wave, they didn't have 337 admissions in this particular hospital group, they had 2,000. Second wave, 2,500, third wave, 3,000. What a difference. Fourth wave, Omicron wave, so far, 337 patients hospitalised. Of the patients in facilities since the 15th of November, 75% not vaccinated, 7 deaths due to COVID-19 complications. So it's not gone away altogether, it's just massively, massively less. Age distribution of patients. COVID-19 patients admitted since the 15th of November are on average younger than those seen during the first 3 waves. 71% being 50 years of age or less. Average age of patients admitted to this particular hospital group, 38.5 years. No question it's young people, but also no question that vaccination rates are lower in this younger age group in South Africa. Doesn't tell us cause and effect, but those 2 facts are facts. Patient presentation. Mild to moderate flu-like symptoms, as we know. Now, this is different to what we have been seeing, and this seems to develop later, perhaps, because it's not what we have been seeing, but blocked or runny nose, headache, scratchy or sore throat. The Dr. Friedland here doesn't mention the body aches, which we have been talking about. So body aches we know are a feature, but it's not mentioned here. So blocked or runny nose, headache, scratchy throat. Only 10% of people admitted on oxygen. So only 337 as opposed to several thousand admitted, and only 10% of those on oxygen. I can actually feel palpable relief here. This could have been bad, but so far it's looking okay. It is our considered view that this trend should continue. So Dr. Friedland, in the heart of it there, he does admit it's an early stage, and he thinks this trend should continue, direct quotes. COVID-19 may be effectively managed at a primary care level, i.e. by GPs, district nurses at home, with the exception of certain cases requiring admission to a tertiary facility. So the minority, still some people are going to be required. And this is, as I said, this is my concern, that many millions of people in the UK, for example, get it all at the same time, and that could result in a hospital pressure for a short period of time until the herd immunity develops. So that's possible. But we do know that vaccines are providing about a 70, people that are fully vaccinated, we're probably looking at about a 70% protection. Much less than it was, but still a good degree of protection, we believe, from the severe hospitalisations and deaths, as the South Africa data is showing, where we did find out that 75% of patients who were actually admitted to hospital were not vaccinated. Dr. Farid Abdullah, Office of AIDS and TB Research, South African Medical Research Council, he says nationally it's 80% of admissions that are below the age of 50, so even higher nationally. Oh no, sorry, that's throughout the Gauteng province in the last 2 weeks. So that's private and state hospitals in the last 2 weeks. The best indicator of disease severity is measured by the in-hospital death rate. There were 10 deaths in the past 2 weeks from a cohort of 166 patients that he personally followed up.
That's 6.6% of people died, but of course that was in the ones that were actually admitted, which were the vast minority. The vast majority of people being treated at home. Now, the death rate amongst people that had been admitted in the previous waves were 23%. So for all previous waves, of all the patients who were admitted, 23% didn't go home. So far, it's 6.6% of a much lower number of admissions. 4 deaths so far, tragically, in the younger age groups, aged 26 to 36. We don't know if these were vaccinated. We believe they weren't. 5 deaths over the age of 60. So younger age group, certainly more at risk, probably because they're unvaccinated. And another sigh of relief, although children have been infected, there were no COVID-19 related deaths among 34 admissions in the paediatric ward over the last 2 weeks. So in the Gauteng area, 34 children admitted. Of course, the vast majority of children that were infected were not admitted. Of the 34 that were admitted, there have been no deaths. So just breathe a sigh of relief on that. It didn't have to be like this. We have been so incredibly fortunate that this is not a bad pathogenic variant, because nothing we've done stopping it spread around the world. It was in England already before the flight bans. Now, last thing for consideration today is interesting, just to get a bit of backup opinion. Omicron variant could act as a natural vaccine. Interesting idea. This is Professor Eleanor Riley, Immunology and Infectious Diseases, Edinburgh University, in a few popular press outlets. It was actually on a Radio 4 interview, I believe. Omicron variant could act as a natural vaccine in the unvaccinated. Direct quote from the professor. Britons are very likely to contact the variant in the next couple of weeks. Very likely, direct quote, in the next couple of weeks, direct quote. If you're in the States, as we said, a month or two, but we are all going to be exposed to this variant. I believe virtually all of us. Unless you want to go and live in a cave in the desert, or on a desert island somewhere, or a small uninhabited island in the Outer Hebrides, you're going to be exposed to this variant from what we know so far. Everyone very likely to experience it in the next few weeks. We're hoping that most will be asymptomatic. If it's milder, and we know infection induces an immune response, so if it's milder, and so if it's milder is a question mark, but we do know that it induces an immune response. So does Omicron induce an immune response? Yes. Omicron invokes an immune response, and that's going to give ongoing immunity for a period of time. This could be a natural vaccine. We know that infection induces an immune response. Fantastic. It is possible that this could act as a natural vaccine, she says, getting to those people who have so far been unwilling to be vaccinated. Okay. Interesting. Profound, really. But I think we have to exercise a huge degree of caution with that. Crutch is a scientist, so she has to hedge her bets on that, of course. Because there's a huge if it's milder. But I believe I've given evidence that shows in South Africa it most definitely is milder. And they've had a fair bit of time now for people to start getting sick. Hospitalisations are increasing, but the death rates and the severe illness rates and the oxygen demand are all very low. Yesterday we looked at oxygen demand. South Africa, I got the population wrong yesterday, sorry about that. It's about 60 million, 65 million people in South Africa. And from memory there was about 700, 800 on oxygen who were hospitalised with a positive diagnosis. Many of those who had a positive diagnosis for SARS coronavirus were there for other reasons. The oxygen demand is really quite minimal, thankfully. And I think it's very dangerous to compare data from South Africa to the UK. Okay, Professor, fine. Of course, we agree it's just the best guide we've got. In the South African population, there's been so many waves of infection they've gone through. True, but there again, we know that the antibody positivity rate in the UK is about 95%. So it's not as if we're inexperienced or unexposed in the UK. So maybe that's not as dramatic a
a difference between the two populations, as that state intimate. Lots of immunity in a much younger population. Well, lots of immunity in South Africa, yes, but there again, a lot of immunity in the UK. 95% people having some form of antibodies, whether it's through natural exposure or vaccination. So we're not an exposed population, nor is the States. Certainly a much younger demographic in South Africa, that is absolutely true, we accept that. Advises Professor Act to people to act on the basis that anyone they come into contact with could have coronavirus, Omicron, over the next few weeks. So there we are. We're going to be exposed. Personally, I'm trying to optimise my immune system with good nutrition and adequate amounts of vitamin D and some vitamin K2. Hopefully another video coming on that shortly from the experience in. So that's us for today. We're just going to carry on with a slightly academic debate though. Michael pointed out yesterday that the virus doesn't care if it makes people really sick, because by the time that people die from the virus, the virus will no longer be infectious, and the virus doesn't care whether you die or not. But we have counter-argument again to the counter-argument. This is from Good. You can look him up on the, or her up indeed, I don't know. First name is Good. It's in the comments. Milder disease will be a positive pressure for viral proliferation. Interesting. So what Good is saying is having milder symptoms allow the infected people to be out and about and pass the virus on to more people beyond the household, as opposed to knocking out the host immediately and the virus never getting into the immediate contacts. So it's a good point. So with this milder disease, then people will still be knocking around with their usual life in the infected period. Therefore, they will be infecting many more people. Therefore, that will be a positive selection pressure for the virus, and in this case, for the Omicron variant. So, interesting that this is following Darwinian evolution, which sounds very simple in principle, but in actual fact, when you get into it, is quite complicated and more nuanced. No question that the virus has evolved into the shape of the Omicron. And of course, evolved just means change. The virus has changed from a Delta to an Omicron. In actual fact, the Omicron probably doesn't come from Delta. It was probably someone infected with another variant other than Delta that became, the genetic material became mixed up with a common cold coronavirus that resulted in the Omicron mutation. But either way, it looks like Omicron might be our way out of this pandemic from what we know so far. Not human beings being clever, but these natural creative processes helping out humanity. And it didn't have to be this way. We are fortunate. Thank you for watching. Исполняйте мечты близких вместе с Samsung Galaxy и получайте подарки. При покупке смартфона Galaxy Z Flip 3 дарим умные Galaxy Watch 4. Еще больше подарков от Samsung по ссылке. Нет, ничего надо написать. А можно чужие каналы? Ну, да, да.
стыдно было. Убрать. Не, кажется. Пока всем убрать. Стаду бобров лучше. Ставить лишним. Нормально. Света кричит. Все хорошо. Ладно, я вижу.